You did not see this coming, huh? I did not see this making as well, but I just wanted to let you know that BhaiBrothers Ltd is now officially a history. Oh god, this was the hardest sentence I probably had to say. I'm not gonna like flood you with bullshit, but yeah, I really thought it's time to take a decision and most importantly, let the few good people who have been following Bhai Brothers for the longest period of time. But maybe this gonna be the last time. But let's hear the sexiest intro one last time by Bhai Brothers. Bhai Brothers! What's up, mother lovers? You're listening to not Bhai Brothers anymore. You're listening to Azad FM. I am Asif bin Azad, your podcaster for this new podcast, which you're gonna watch from onwards, or you can listen as well. You can listen to Azad FM on Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Overcast, Pocket Cast, and Radio Republic. And if you're watching, if you're listening to me on Apple Podcast, please leave a 5 star. It costs nothing and a review. দরকার হলে লিখে দিও যে আমাকে রিভিউ দিতে বলছে but তাও দিও. It would really mean a lot. Or you probably are watching me on YouTube or on Toffee. YouTube to like it's a no-brainer, but Toffee, a new word, huh? That's right. Toffee is one of a kind for the first time in Bangladesh. This app, which is UGC, made in Bangladesh. UGC is user generated content, and we've been using UGC apps for the longest period of time, like talk about uh, YouTube, Snapchat, TikTok, but এগুলো সব বিদেশিদের বানানো. But Toffee, দেশে বানানো, দেশীয় পণ্য by the creators for the creators. That's all I know for now. But yeah, so I've opened my channel in Toffee. You could give it a try as well. But this is not a Toffee plugin show. What the hell? uh, also, I know I'm super. I'm the brand ambassador of being inactive on social media, but আলহামদুলিল্লাহ সবার দোয়াতে যেহেতু লাইফ এখন একটু গুছিয়ে আসছে, লাইফ আগের থেকে মাসাল্লাহ অনেক সুন্দর, অনেক হেলদি, অনেক জোস। তো চেষ্টা করবো এখন থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে আর একটু অ্যাক্টিভ হওয়ার জন্য। সো আমার পার্সোনাল সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে আসিফ বি আজাদ on Instagram and on Facebook. And Azad FM is also on Instagram. Shit, man, I'm doing this after such a long time. I'm sure chinta kore bolte hocche. So Azad FM is also on Instagram. The handle is Azad Out. So for regular updates on this podcast, please do follow বলবো না, দেখো যদি ইচ্ছা থাকে, because I'm gonna talk a lot right now because with this, Azad FM is officially a weekly podcast show. Wow! I'm not here to make a promise. You'll see how it goes. I'm here to walk the talk. Wow! And আমার যতটুক যা মনে হচ্ছে এই এপিসোডটা হয়তো ঈদের দিনই আপলোড করা হবে। সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ মুবারক. I hope you guys are having a wonderful Eid or had a wonderful Eid yesterday. যারা বিদেশে থাকে, with your friend, with your family. And guys, remember, sorry, I'm still kind of new to this audio podcast thing, right? So to shake the time though, but I'll get there. I always get there. Humble flex. Wait. I love messing with this app. All right, so let's just address the elephant in the room, shall we?
why this out of nowhere, right? So I don't know তোমরা এটা কতটুক বুঝো বা ফিল করো, বাট আমার কাছে ভাই ব্রাদার্স লিমিটেড অনেক কিছু মিন করে, ইট মিনস আ লট টু মি। সো ভাই ব্রাদার্স লিমিটেড আমার কাছে হচ্ছে রাকিন আফসার, রুদ্র তাহসিন অ্যান্ড আসিফিন আজাদ, এই তিনজন ভাই ব্রাদার্স লিমিটেড, রাইট? It's like, these were the three pillars, and pillar chara building থাকবে না, পড়ে যাবে, right? It's like that. So they're just like every other friendship, relationship, bond, partnership, whatever you call it. Like, প্রত্যেক group সব জায়গায়, like, কথাবার্তা হয়, তর্ক বিতর্ক হয়, ডিবেট হয়, but it's sometimes unhealthy, but it's also healthy as well at times, I guess, if something good comes out of it. But sad, but the reality is the trio did not work out, all right, and we fell apart. I'm sure it's nothing new to any one of you, alright. এটা অনেকের কাছে, এটা তো হ্যাঁ ভাই 2017 থেকে আমরা এটা বুঝে গেছি, জানি, বাট কখনো এটা অফিসিয়ালি বলিনি, কখনো আহ, সত্যি কথা বলতে চিন্তা করিনি যে এইভাবে বলতে হবে, বাট আজকে আই থট maybe it's time to close a chapter, because brothers have already moved on. Bhai was waiting for a while, but I guess Bhai will move on too. And it's like this. Uh, you nourish it, you embrace it, but some things are meant to be done for a certain period of time, and after it's done, don't drag it too further. Maybe Bhai Brothers was meant to be for that period of time as only. And yeah, like, it did great when it was rolling. Like, my God, I'm so grateful to Bhai Brothers. Bhai Brothers has given me so much. I got I'm not the brightest student, I'm not a CGPA 4 student. I'm very average when it comes to education, but Alhamdulillah, by the blessings of Allah, by the love of our good people, যারা ভাই ব্রাদার্সের অডিয়েন্স, যারা ভাই ব্রাদার্সের ভিডিওস দেখে, because of you guys, I've gotten a lot. All right, I've gotten a lot. Those who follow me, they know. I mean, I live with my family. I'm a very, very, very family guy, but still, I love being, independent. Love to live by myself. বুঝানোর জন্য একটা এক্সাম্পল দেয়, like even the underwear I'm wearing, I bought it with my own money. Right? So I just love doing all this. এটা আমি পারতাম না, and I'm very proud to say that I have a secured career right now, and এটার অনেক বড় একটা অবদান হচ্ছে ভাই ব্রাদার্স লিমিটেড. So yes, man, I have massive respect for that name, for that YouTube channel, but to me it was more than a YouTube channel, right? Now, uh, let's start with, let me just tell you, like, আমি ভাই ব্রাদার্সকে কিভাবে দেখি বা দেখতাম. Damn it, man. Already past them, huh? Dude, it's tough for me. It's tough for me to talk about Bhai Brothers like this. Like, এই যে অনলাইন জগতে, বাংলাদেশের অনলাইন ইন্ডাস্ট্রিতে ক্রিয়েটার, ইনফ্লুয়েন্সার, ইউটিউবার, এই জগতের প্রথম ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিল ভাই ব্রাদার্স লিমিটেড। Just like Salmon the Brownfish, there will not be another Salmon. There will be creators who can be and who are already way bigger than Bhai Brothers. And the initially যেই ক্রিয়েটার্সরা ছিল, তার থেকে অনেক বড় বড় ক্রিয়েটার্স আছে, বাট কেউ ভাই ব্রাদার্স লিমিটেড হতে পারবে না। গড ড্যাম ইট, ম্যান। ভাই ব্রাদার্স লিমিটেড was a benchmark. Bhai Brothers Limited was always quality. Seriously, humble brag, but it was quality. Thanks to Rudra, man. Such a technician, his technical ability of turning a meh video to whoa, like super with editing. His game in video editing is top notch.
মাশাল্লাহ, such a talent. And আমরা আমাদের একটা জিনিসের কমন ছিল, আমরা কেউ গড গিফটেড না, right? None of us were born with this talent. We all learned, worked hard, and we picked on skills. So Rudra was the person who would always make our video look wow and stand out. Yeah, or acting অতটা ছিল না। আমি জানি এই জন্য একবার মাইন্ডও করছে। আমি ওকে বলছিলাম কি যে ব্রো, ইউর ইউর গুড, বাট তোমার একটু অ্যাক্টিংটা একটু পলিশ করতে হবে। আই নো ওয়ার নট লাইক রিয়েল অ্যাক্টার্স, বাট স্টিল ইউর কোয়াইট ক্রিঞ্জি, তোমার একটু পলিশ করতে হবে। ঠিক আছে, পলিশ ওয়ার্ডটা শুনে এত বাটার উঠেছিল, আমাকে পলিশ করতে বলছে ভাইয়া, নিজেকে কি মনে করে? Oh man, 2014, we were all younger. And then Rakin, the Rakin officer. I say Rakin was the soul of BhaiBrothers Limited. যেরকম আমরা হয়তো একটা জোক বলি বা বলে ফানি হওয়া ট্রাই করি, বাট রাকিন হ্যাজ ইট ইন হিম, রাকিন জাস্ট হ্যাজ ইট ইন হিম. He is genuinely talented. All right. It's a shame that we could not work it out as a team, but that's all right. I'm so happy seeing what he's doing right now. Right? Like super, mashallah. But yeah, it's sad. We did not, we failed to work it out. And my role was mainly, I was more like the I was the guy who would deal with the clients and like do all the business talk, bring in the hustle, bring in projects. Like I was the mastermind behind it. I'm always the mastermind. Stop it! Just kidding. So yeah, like এভাবে আমরা, this is how we balance each other. But so শুরুতে হচ্ছে গিয়ে প্রথমে আমি আর থাকবো না, আমি চলে যাব, আমি আর ভিডিও বানাবো না, That's like, damn, bro. এই ট্রেন্ডটা এই তিনজনের ভিতরে শুরু করছে রাকিন, ঠিক আছে? বিকজ অফ আই ডোন্ট নো হোয়াট নট রিজন। সো মানে প্রত্যেক ঘন্টায় ঘন্টায় এক একটা রিজন বলতো। একবার বললাম আমি কি বিদেশ চলে যাব, ইউকে যাব, দুবাই যাব, পড়তে যাব, পরে কিন্তু তখন আইবিতে। সো হি লেফট অ্যান্ড কেম ব্যাক ফিউ টাইমস, আর ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করলো কয়েকবার। আই would always say only one line to him, the door is always open for you, because there's no one who can replace you, Rakin. There's no one who can replace Rudra. There's no one who can replace me, right? So the door is always open, was always open. Right? So আমি honestly না বুঝছি না আমি খুব একটা রাকিনকে, how he think or what goes through his mind. আমি বুঝি না, ও খুবই একটু ডিফারেন্ট, let's put it that way. So এরকম যাওয়া আসার ভিতরে ছিল. Alright, and then yes, we have had arguments as well, which is fine, I guess, but it's not fine if it's toxic. But God bless, it was nothing toxic. The only thing I remember, মানে দ্য একটা রিজন আমার মনে আছে যে একবার রুদ্র আর রাকিন, সো আমি ওদের থেকে একটু বয়সে বড়, রাইট? সো ওরা দুজন রাকিনের বাসায়, রুদ্র রাকিন। You know what I think? What, Rudra? I think Asif Bhaiya is going to use us to get famous and then kick us out. Oh, Rudra, I think you have a point. তাই না? তাই তো নিজেরা বসে বসে গসিপ করে করে এইভাবে একজন একজন মাথা খেত। দিস ইজ ওয়ান ইনসিডেন্ট আই প্রিসাইসলি রিমেম্বার। বাট এনিওয়ে, it's not about like nitpicking or talking shit. It's the purpose of this is not that at all. Man, I don't know. Can you tell, like, I'm kind of unprepared and, like, kind of nervous about this whole thing because it's such a weird kind of video for me to make, for a podcast to make on this episode. So that's that. And then Rakin left, 2016, 17 এর দিকে Rakin left for good. Okay? তখন it was just me, Rudro, and আমাদেরকে হেল্প করতো নিনি, জাকি, but they were team members, but ভাই ব্রাদার্স সবসময়
তিনজনই ছিল. It was a triangle. All right. It was just three of us. But yes, জাকি একটা সময় অনেক হেল্প করছে আমাদেরকে. নিনি, Shadman for a small period of time. All right, they all help. So a round of applause for them. Thank you guys. Thank you. Right. So that's that. And then 2000. So আমি আর রুদ্র একা একা we could not really do it like that. Now let me be very frank about something. It was the chemistry of the trio. It was the chemistry between these three boys. Our sync was so dope. Like, আমি একটা প্লট আসলো, রাকি নিউটাতে রাকি নেস দিয়ে জিনিসটাকে পুরো এলিভেট করে দিত, অ্যান্ড দেন পোস্ট প্রোডাকশনে রুদ্রটাকে ওর ম্যাজিক দিয়ে একটা ওয়ান্ডারফুল একটা প্ল্যাটার বানাতো. দ্যাটস হাউ উই উড মেক কন্টেন্ট. বাট একটা পিলার চলে গেল, দুজন মিলে উই আর লাইক, because one piece of the puzzle is missing, right? And then we dragged it for a while, but it was not that good, honestly. At least Ami, as a creator wise, I was not too satisfied with what was happening. And then তারপরে রুদ্র মাঝখানে এক বছর ছিল না for his personal reasons, and I'm not going to talk about that. All right. But then he came back, and yes, it's true, Rudra always had this ambition. Rudra always wanted this to happen, but unfortunately 2020, which is last year, even Rudra and I departed for good. All right. আর এটা হলো হচ্ছে দ্য ইন্টারভিউ সিজন 4 শ্যুটের সাথে সাথে বা ঠিক তার পরপরই. And I'm going to save that story for another day, because the interview season 4 was the ending of the whole series, and also আমার পুরা হাসল লাইফের একমাত্র প্রজেক্ট যেটাতে আমি লস খাইছি. So let's save that story for another episode. So we were trying, and then Rudra Shato, we could not work it out, and we were through, and then that's it. I'm actually proud to say this, like, how loyal employee I am of BhaiBrothers Ltd. এই বেটারা এত আসা যাওয়া থাকবো ভিডিও করবো না মুড সুইংস অ্যান্ড হোয়াট নট. I was constant since day one, even till now. Even closure to আজকে আমি দিচ্ছি, because there was a time I remember যখন there was no Rakin, there was no Rudra, and obviously strategic calls, আমাদের business calls, আমি কত budget নিব, কি করব, like কোন endorsement করব. I'm talking about 2015-16, right? ওই টাইমে I'm not gonna have that discussion with Zaki or XYZ, right? Because they were team members, but they were not the management, they were not the heads. So ওরা তো remuneration wise কাজ করতো. So আমার জন্য it was very, very difficult for me to carry BhaiBrothers on my back alone, because comment section goes like, BhaiBrothers is dead, BhaiBrothers এর ভিডিও জানে না, কিন্তু মানুষ অ্যাকচুয়ালি জানে না যে এই যে BhaiBrothers ভিডিও বানাচ্ছে না, বাট তার পিছনেও তো অনেকগুলো স্টোরি, there's a lot of things that's happening. So I tried. I kept on trying. And then in 2020, last year, May, during the pandemic, I was like, you know what? Podcast is the next big thing. এটা আমি একা একা করতে পারবো, এটার জন্য আমার রাকিনকেও রাখবে না, রুদ্রকেও লাগবে না. তাপ করে শুরু করলাম BhaiBrothers পডকাস্ট. সব তো ওই যে উই ফেল অ্যাপার্ট, গ্রুপ আর নাই, ঠিক আছে. Now before the next part, একটা মজার ক্লিপ শুনি, আর যারা ভিডিও দেখতেছে, লেটস ওয়াচ সামথিং ফানি. লেটস টেক আ কুইক ব্রেক. অনেকেই বলে যে তোমার রাফসান দা ছোট ভাই, এই নামটা ছোট আজাদ থেকে কপি করা. না, Is it true? না, আমার অ্যাকচুয়ালি একটা বড় ভাই আছে, এটার জন্য অনেকে অনেক কিছু মিস্টেক করে বলে ফেলে. Oh god, cute, so cute. Yeah. So আমি তারপর BhaiBrothers পডকাস্ট শুরু করলাম, অ্যান্ড এত প্রাউড লাগছে না যখন অ্যাপেল পডকাস্টে দেখছি BhaiBrothers-এর নামটা, বিকজ অ্যাপেলের কোনো প্ল্যাটফর্মে কিছু পৌঁছাইতে ভাই অনেক টাইম লাগে, অনেক প্যারা, অনেক অ্যাপেল ইজ নট ইজি, অনেক, ইটস আ লেন্দি প্রসেস, ইটস আ টাইম কনজিউমিং প্রসেস, লেটস পুট ইট দ্যাট ওয়ে. So it was there, but then it was just
a couple of months back when I was like, আবার I went few steps back because yes, team are নাই, brothers are নাই, আমি একা আছি, but you know the name itself, the channel, it carries a responsibility. You may have 5 subscribers, but যখন 5টা মানুষ তোমাকে সাবস্ক্রাইব করলো, you are responsible. You have some sort of responsibility because they subscribed with some hope, with some intention, and you gotta serve them with content. রাইট কন্টেন্ট তো আজকাল মানে সবার যে কেউ বানাতে পারে, বাট আমার কাছে ভাই কন্টেন্ট জিনিসটা খুব সেন্সিটিভ একটা জিনিস, রাইট? অ্যান্ড আই রিয়েলি আই হ্যাভ ম্যাসিভ রেসপেক্ট ফর ক্রিয়েটার্স অ্যান্ড কন্টেন্ট অ্যাজ আ হোল, দ্য হোল সিন, ইউনো। সো ওইখানে একটা আমার একটা একটা দায়বদ্ধতার মতন এরকম একটা ফিলিং আমার ভিতরে কাজ করছিল যে it's like giving a fake promise, which I don't fancy. I don't entertain that shit at all. So I was like, first, it's okay. ওরা আর আসবে না মনে হয়। সো আই চেঞ্জড ভাই ব্রাদার্স চ্যানেলের নাম টু আসিফ বিন আজাদ। তখন কী হলো, এটা কেন করলাম, বিকজ ভাই ব্রাদার্স নামটা যতক্ষণ ওইখানটায় ছিল ততক্ষণ না একটা প্রেশার থাকতো যে একটা ভাই ব্রাদার্স টাইপ কন্টেন্ট someone is probably expecting from somewhere across the world, anywhere, right? So I changed that to my name, which I think is fair enough, right? And but dil to bachcha hai ji, you know. So I had another channel যেখানে actually which was my personal channel, আমার জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়ে, যেখানে অ্যাকচুয়ালি ভাইব্রাদার্সের ফার্স্ট ভিডিও আপলোড করা হয়। সো ওই চ্যানেলটাকে আমি তারপরে চেঞ্জ করে ভাইব্রাদার্স নামটা এখানে সোয়াপ করলাম, রাইট? এটা আসিফ করে দিলাম, ওইটা ভাইব্রাদার্স করলাম, বিকজ ওইখানে সব পডকাস্টগুলো করবো, আর ওয়ান্স ইন আ ওয়াইল ইনশাল্লাহ উইচ আই এম ওয়ার্কিং অন, আম গোনা মেক সাম অসম ভিডিওস, ওইগুলো খালি আসিফ ইন আজাদে থাকবে, alright? Of course, along with all the BhaiBrothers classic, because I'm not deleting the legacy. You think I'm stupid? So that's that. But then last week actually, আমি হঠাৎ করে দেখি যে BhaiBrothers podcast নামে someone is running a fake channel on Spotify. I was like, that's not me, it doesn't look like me. So there were 10 episodes, this is the 11th episode. So 10টা episode ছিল, তারপরে সে কন্টিনিউ করে গেছে, and I don't know who the fuck was that person, alright? I don't care. But what I did was instantly I have reported and I've taken it down, and content ID to claim hoise. So that was there. So cut to last night, right? Last night I was thinking, you know, this name, this title is a responsibility, because এই যে নামটা একটা রেসপন্সিবিলিটি, নামটা নিয়ে কিছু একটা করতে হবে, বিকজ আমি যেরকম যতটা অ্যাটাচড ছিলাম, বাট এখন যেটা হয়েছে যে ইটস টাইম টু ইউনো ফ্রেম ইট অ্যান্ড কিপ ইট ইন দ্য মিউজিয়াম টাইপের একটা সিচুয়েশন। সো তারপর আমি সব চেঞ্জ করে ফেললাম, ভাই ব্রাদার্স ফেসবুক পেজ আনপাবলিশ করে ফেললাম, ইটস নট দেয়ার এনিমোর। যেই চ্যানেলটা পডকাস্টের জন্য খুললাম, আই changed that name again. It's Azad FM right now, which you're listening to on Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, or Anchor, or you may be watching me. স্টপ। Oh god, I'm gonna be doing so much of this from onward. Sorry. Getting back to serious talk. So সব নাম টাম সব কিছু চেঞ্জ করলাম, and now I feel like a relief, you know. It's like, oh wait, why am I doing this? Wait. I have something for that. That's exactly how I felt after changing the name, which I also think is fair enough right now. So yeah, and that's that. So this is the beginning of a new chapter, of a better chapter, and no hard feelings, nothing salty towards my brothers. And for now, I think I'll just embrace one of the best thing that I have achieved with the help of my brothers. The silver button even looks different now. But yeah, man, I think it was meant
until now এতটুকু ছিল I guess storyটা, and now I'll just embrace this for the as long as I'm alive, bro. I'm serious. Wow. Good things do come to an end, huh? I'm sorry. I don't mean to waste your time. Something just hit me. To all the good people who subscribed to BhaiBrothers Ltd from 2014, and to all the good people who were by our side, by my side, up until now, thank you so much. Thank you so much for being there through our thick and thin. It was quite a journey. But this is it. Yeah, this is it. This is the closure of BhaiBrothers Ltd. Let's embrace the OG, the best. Yeah, man. We were best at what we did together. And with that, let's start this new chapter. I'm not gonna make promises of regular videos because I work full time. I'm actually a busy person. But yes, I have been working on content and সামনে ভালো ভালো কয়েকটা কাজ করার ইচ্ছা আছে. And yes, your Choto Azad has grown up. I'm gonna miss the Choto Azad jokes. All those stupid idiots never got laid cracking Choto Azad jokes on the comment section. Morons. It's been quite a while, guys. Thank you so much for listening to me, for making it till the end. It's a very, very, very small world. I believe আমাদের আবার দেখা হবে. Meanwhile, make it count. Live, hustle, embrace, loud and proud. Be kind without a doubt. And for now, ladies and gentlemen, Azad out.